Welcome. Leeuws, this is de week van de mei 2 tot en met mei 8. Some sort of a communicatie komt voor jullie Leeuws. It is over some sort of a contractual overeenkomst dat jullie Leo wil. Emotional situatie, omdat het gaat niet lukken. Dus ik zie dat een stiermaker of steenbok stond stevig in zijn schoenen laten zien. Some sort of a data en informatie en recognize een situatie dat is gespeeld. Dit is een situatie dat een overheid komt keihard op aan een tweelingvrouw en recognize wat de tweelingvrouw heeft gedaan. En dat de tweelingvrouw probeert some sort of a contractual overeenkomst voor cancer te creëren. Emotional eind voor een stier en een tweeling. Mensen recognize wat is gespeeld. Liefde, ik zie dat jullie Leeuws of een liefde naar een rampersoon. Je hoopt voor some sort of a help. Sommige van jullie Leeuws, je moeder zijn niet, je moeder zijn ziek en mensen recognize als je moeder is een tweeling. Ik zie dat je moeder is ziek of ik zie dat sommige van jullie moeder is ziek. Er is verdriet en mensen recognize hoeveel geld was gestolen van een stiermaker of steenbok person. Mensen nou komen achter en recognize dat er was een heleboel oneerlijkheid dat was gecreëerd. Nou, as we recognize, this is a weeskal. Mensen recognize dat een weeskalman heeft en probeert some sort of balance te creëren voor een tweelingvrouw en mensen recognize wat deze tweelingman heeft gedaan. There is some sort of a situatie met de tweeling en een maag en hoe ze creëren heleboel geld te verdienen. Geld dat was niet van ze en mensen recognize dat de informatie dat een steenbok person heeft opgegeven is de waarheid en die nou recognize hoeveel geld een tweelingman en een maagman verdient over de rug of een steenbok vrouw. Problematic situatie is hier voor een scorpion. Een scorpion en een kreeft is een heleboel problemen, verdriet. Als jullie leeuwman hebben kinderen, dat is kreeft of scorpion, problematic situatie. Deze kinderen hebben financial help nodig. Emotional situatie met vrienden en kennissen. Ik zie dat de scorpion komt uit of some sort of a problematic situatie. Mensen recognize dat in het verleden a stier en a kreeft creëren some sort of a problem and create some sort of a contractual overeenkomst. En door de gebruik van een scorpion person. En excuses worden aangeboden. Ik zie verdriet, heel veel verdriet voor een scorpion person. Want een scorpion person krijgen nou om te weten wat jullie Leo heeft gedaan. In the house of the ram is daar heleboel liefde en moeilijkheid omdat een tweeling person recognize dat a kreeft is niet goed bezig. A kreeft en a scorpion was niet goed bezig en had heleboel geld verdiend. Als jullie Leo's of kinderen, dat is kreeft of scorpion, deze kinderen zijn in problemen. Emotional situatie voor een visvrouw. Een visvrouw is zeer emotional, want een visvrouw now recognize some sort of a emotional situatie over some sort of a contractual overeenkomst. And so it says a steer creates some sort of a problem. A steer en een kreeft en een visvrouw is zeer emotional, maar is positive emotional. A steer is zeer en is een visvrouw nou recognize wat een weeskalman samen met een maagman probeert om te doen. En de visvrouw is nou blij dat een nieuw contractual overeenkomst wordt gesignaleerd en balanceerd. Okay? Dan we zien de energie van authoritarian en this is so it says act overheid instantie komt keihard op een tweelingvrouw en recognize
wat de werking van een tweelingvrouw en een kreef. En dat de tweelingvrouw en een kreef probeert some sort of a new contractual overeenkomst te creëren. En de rechten of de overheid komt keihard daar op een tweelingvrouw. En hebben een tweelingvrouw en een tweelingvrouw kapot. Dus ik zie dat een visvrouw is heel blij dat mensen in authority recognize wat deze tweelingvrouw heeft gedaan. En is opgepakt voor some sort of a dader. Dan we zien de energie van de 6 van bokkel. En de energie van de 6 van bokkel is dat een scorpion wil is de excuses aangeboden. Of een scorpion, jullie Leo's wil je excuses aangeboden aan een scorpion. Heel van jullie Leo's dat is connected, maar this is de energie van de 9. Heel veel informatie komt uit. En de informatie dat komt uit, mensen krijgen inzicht van wat het gespeeld. Around mensen proberen Leo some sort of a contract te creëren. En mensen nou recognize. Dus ik zie voor een tweeling in de huis of een tweeling. Een visvrouw is nou blij om te zien dat authority pak een tweelingvrouw voor wat ze heeft gedaan. Dat een informatie dat de stiermaker of steenbok heeft opgeleverd, krijgt ze een nieuw start voor een scorpion, want there was problematic situatie dat jullie Leo's created voor een scorpion en een stiermaker of steenbok hebben opgeleverd heel veel data en informatie over wat de tweeling heeft gedaan en hoe een tweeling krijgt some sort of a new start. En ik zie dat de scorpion wordt beschermd daarvan. Balance, een boodschap en een tweeling probeert some sort of a balance te creëren. En mensen recognize dat en informatie. Een tweelingman is nou verdrietig. Een tweelingman is nou verdrietig omdat de tweelingman nou recognize wat een young crave heeft gedaan tegen een stiermaker of steenbok person. Moeilijkheid is hier in de huis. Zoals het karmatic house, moeilijkheid met een scorpion voor jullie Leo's. Jullie Leo's en een scorpion is een heleboel moeilijkheid. Een visvrouw krijgt some sort of a new start omdat mensen recognize dat een visvrouw was tekend gewerkt door een tweeling en een visvrouw gaat creëren some sort of a new start en een visvrouw is nou blij om dat een situatie is nou opgelost. Mensen in authority gaat nou echt op zoek naar alle de geld dat de scorpion en een kreef hebben genomen, omdat ze krijgen inzicht over een scorpion en een kreef en recognize wat deze mensen hebben gedaan. Dus Leo's, als je hebt vrienden of kennis, dat is een scorpion en een kreef, die zijn in probleem. Mensen recognize dat een tweelingvrouw in het verleden helpt een kreef, some sort of a contract, offer een kreef, some sort of a contract, door de verbruiken van de data of a steenbok person. En nou een tweelingman is nou achtergekomen en recognize de volkspeling dat is gebeurd. Verdriet voor een tweelingman en een weeskalman. Mensen recognize wat een tweelingman en een weeskalman proberen om te doen. Dus ik zie dat een stiervrouw is nou ziek. Sommige van jullie, als je moeder is een stier. Deze vrouw is nou ziek. Als je moeder is een maag. Deze vrouw voelt ze niet goed. Dat komt op. Moeilijkheid voor een stiervrouw. Mensen nou recognize wat deze stiervrouw heeft gedaan. Een weeskal is nou opgepakt voor diefstal. Mensen recognize dat een boodschap en een weeskal hebben een groot diefstal gecreëerd. En mensen recognize dat geld dat een weeskal en een boodschap hadden verdiend is voor een steenbok. Oké. Problematic situatie, want de kreef wil some sort of a offer. En een tweeling probeert een kreef some sort of a offer te geven. Mensen recognize dat de documentatie en de data was voor een steenbok person. Een scorpion overkomt een zeer problematic situatie. Mensen komen achter en gaat een scorpion helpen. Dus
Deze Scorpion kan best wel connect met jullie. Als je moeder is een stier, problematische situatie voor je moeder, dat is een stier. Mensen recognize dat een stier gebruikt een visperson data en informatie om some sort of a new start. Some sort of a contract that a stier en een kreef hebben is voor vismensen. Mensen recognize dat de data en informatie komt van de computer, van een stemboek of. En ik zie dat die boodschap probeert some sort of a balance, maar ik zie verdriet. Verdriet is hier. Dat mensen, data en informatie dat komt uit. Verdriet is hier voor een tweeling man en een weeskaalman. Een ram probeert liefde aan een tweeling te geven, maar een vispersoon is zeer succesvol over wat een tweeling heeft gedaan. En ik zie dat die gaat op zoek naar hoeveel geld er kreeg van een Scorpion had verdiend. En een maagman en een tweelingman is nou verdrietig over een problematische situatie, omdat heel veel geld is verloren. En die dan verdrietig. Dus heel veel van jullie dat hebben boodschappen en een weeskaal. Een boodschap moeder of een boodschap partner en een weeskaal. Deze mensen zijn in heel veel financieel probleem. Dan some sort of a news komt van voor een tweelingman. Een tweelingman recognize dat een vis gaat recognize wat is gebeurd. De cycle van een new start. Nieuws of opzoeker. Mensen nou recognize dat een tweelingman en een young kreef en Scorpion hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Problematische situatie voor een Taurus vrouw en mensen recognize en krijgen inzicht of een Taurus, een kreef en een maag wat ze hebben gedaan. De moeilijkheid voor een visvrouw is nou over omdat de visvrouw geeft dadelijk op wat is gebeurd en some sort of an offer dat jullie lees het gehoopt voor gaat niet binnenkomen. Is zo het says mensen krijgen inzicht wat was aan het spelen en met data en informatie voor de stembok person en een weeskaal nou recognize dat als kreef uit de waarheid niet gesproken. Dat is heel veel geld, verdriet over heel veel geld omdat een stembokperson komt terug om heel veel geld te terugnemen, omdat de stembok recognize dat jullie lees uit de waarheid niet gesproken. De energie van een visperson. Een visvrouw is nou heel blij. Een visperson is heel blij omdat mensen nou recognize wat een tweeling. Dus als je zus was een tweeling, als je zus of je man was een tweeling, deze zus of man probeert iets te doen dat was niet door de bocht. En it is so it says override instance recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan en pak deze tweelingvrouw. Dus een vis is blij omdat mensen en overheid is nou gerecognized wat een tweeling en een kreef heeft gedaan in het verleden. En dat is best wel goed. Dus er is, zoals een tweelingman en een weeskaal probeer en opgelikt een stembokvrouw heleboel geld. En de stembokvrouw nou gaf data en informatie op en mensen recognize the foul play. Een tweelingman en een weeskaalman wil some sort of a new offer van jullie LEEUW, maar het gaat niet lukken omdat moeilijkheid is hier en heel veel problemen voor een Scorpion. De rechter komt keihard op een tweelingvrouw en een weeskaalvrouw. Een tweelingvrouw en een weeskaalvrouw probeert iets te doen om some sort of a contract aan een kreef te geven door de gebruik van een stembok documentatie en de rechter pak deze tweelingvrouw en deze tweeling en weeskaalvrouw. Dus een tweeling en een weeskaalvrouw probeert some sort of a contract om te creëren voor een kreef en die worden direct aangepakt. Oké. Dus dat komt op. Dus is een fijne week voor de rest van jullie genieten. Mensen verdriet voor een weeskaalman en een tweelingman. Mensen recognize wat een weeskaalman en een tweelingman heeft gedaan. Verdriet voor deze mensen, maar voor de rest van jullie is een fijne week. Namaste.